There we go. Good boy. The founder, the inventor, considered the story of one young man, the first story completely perfected, totally convenient, for the knowledge to God and Lord, supreme God, beings became these are God and human beings, to you, the completely and fully awakened one, the endowed, transcendent, destroyer, glorious conqueror, as of doer from that giant plan, that prospered, make offerings and go for refuge. One of the room, one of the debates outside the strikes, then said, I am you are wise in my presence. With your body formed supremely pure, is the motion like a golden mustard. Name the blaze in the three worlds, defender of the best, Lord, you are crossed. With the supreme signs, face like the spotless moon, color like gold, to you are prostrate. You are immaculate, three worlds are not. Incomparably wise one, to you are prostrate. The Savior, having great compassion, found your having all understanding, revealed the merit qualities like the best vision. You, the one God, the prostrate. The purity which makes one free from attachment, the virtue which frees one from the lower rungs, one path is the long reality, that outer realm which passes by is like prostrate. Those who are liberated in the walls who feel the path of liberation. Holy feels qualified for the realization, or devoted to the more precepts. You, the sublime community, and tender virtue of our cluster. Do not commit any non-virtuous actions, perform only for virtuous actions. So do your mind, this is the teaching of the flame of a lamp, an illusion, a drop of dew, or a bubble, a dream of flesh, lightning, a cloud, the conditioned things as such.
The earth within the beings, the thing the rainbow seeing, subdue the folks, be delivered from some type of dungeon, preserved by way of the vision, sickness and death. Baba Gujo Sola Cha Zero Dige Dagi Topa Digi Na Sunday Chago Bombo Rela Gelo Je Gidu Chenbo Da Chanju Sembe Gidu Chenbo Ka Jidu Judu Di Tse Chomden Je Sambo Nawa Shi Jawe Chudi Nada Dige Zela Nyambara Shudu Ya Di Tse Chanju Semba Semba Baba Jere de Ochu Sherab de Paru do Chimba Sambo Jimba Nela number Kumbo Ngabo de Da La Raji Ye Tombra number Tao Tene Sange Ye Tu Sela Deba Sheri Anju Samba Samba Jimbo Baba Jere de Ochu La de Ge Jimeso Ye Pu Kala La Sherab de Paru do Chimba Sambo Jeba Juba Deba de La Par Cha de Ge Jimeba Anju Samba Samba Jimbo Papa Cheris, Onjuki, Sedan, Deba, Sheri, Dati, Tige Mesu, Sheri Pu, Riki Pu, Ala, Sheragi, Parudu, Samu Cheba, Chuba, Deba, Didar number Tawa, Chate, Pu, Deda, Rashiki, Tombar number, Yaka, Jesu, Tawa, Sutomba, Tomba, Yisu, Sule, Tomba, Nishin, Tomba, Nili, Jiang Sushin, Ma Yin, No, Tishin, So, Dishi, Dishi, number seven, Tomba, Sheri, Bo, Deda, Chudan, Tomba, Yidi, Sini, Meba, Majima, Magaba, Timada, Tewa, Tewa, Meba, Sheri, Dawana, Tomba, Yila, Sume, Soame, Dishi, Dishi, Mimi, Nawame, Name, Cheme, Lube, Yime, Sume, Tabe, Cheme, Rome, Chemedo, Vijay Kame, Bane, Yige Kame, Yige, Number Shebe, Kandi, Badu, Yamedo, Bame, Mariba, Seba, Gashi Sebe, Badu, Yamedo, Vision, Lungi, Wata, Kuju, Kobada, Mame, Yime, Kobame, Mato, Paya, Meto, Shari, Chanju Samba, Nakoba, Mebe, Chir, Shara, the Baru, Chamba, Sanga, Teba, Java Mede Chinja Lole Shindo Dede Yamele Dede Tarara Chindu Duzo Namara Shunde Sake Teraji Baru Do Chimbala Tende Lana Meboy Anda Bo Tobe Chanju Namara San Jeso Dawana Sheraji Baru Do Chimbe Nga Chiba Chimbe Lana Mebe Nga Minya Bada Nyebe Nga Tunga Tamje Radu Sheba Shebe Bizu Beda Dembar Sheba Chade Sheraji Baru Do Nga Meba Daya Tha Gade Para San Gade Budi Shari Bu Chanju Zamba Zamba Chembo Teta Sheraji Baru Do Samola Labra Chau Tene Chomde Tingi Chanju Samba Chembo Baba Onjula Leso Shejawa Jene Leso Rigi Bu Tene Shimbo Tete Shine Chidar Juji Temba Shibu Arudo Chemba Samola Chebra Chade Diji Sheba Nokyan Jesu Yira Chomde Deji Nige Jeka Tere Dade Boda Chanju Samba Chembo Baba Chere Se Onjuda Tamje Da Nebe Koro Da Hamayida, Desarche, Jide, Yera, Chomde, Deji, Somba, Momba, Thus I have heard, once the Blessed One was dwelling around to be together with the greatest family of walks and suffer. At the time, the most divine soul lived word in the concentration and examined those phenomena of those profound illumination. And at the same time, at this happening, he was engaged in the profound practice of the wisdom gone beyond analyzing by nature. And the adversion of the one that stress into the envelope of the what is that of my hands of the thing. How should the wicked family learn how to swallow the profound practice of the wisdom gone beyond?
Form is empty, emptiness is form. Emptiness is no other than form. Form is no other than emptiness. In the same way, feeling, recognition, judgment, perfections, and health is form. Therefore, all live without characteristics. They are unornamented. They are neither impure nor free from impurity. And yet they are free from accidents. Therefore, that if and emptiness, there is no form, no feeling, no recognition, nothing. There is no mind, no body, no mind. There are no series of the eye, no series of the mind. There are none of these all ways, there is the past. There is no ignorance, nor destruction. There are none of these all ways, nor the destruction of the. Thus there is no suffering, no cause of suffering, no cessation of suffering, no path. There is no wisdom, no attainment, and no knowledge. Therefore, because there is no attainment, all this love is all the solution God beyond. And because there is no fearless mind, I have no fear. Neither the good and beyond the falsity, there is beyond the concept of all the possessive dwelling in three times, but flowing and wisdom God beyond the feeling of virtue. Therefore, the mantra good inside, done it with an insight, but the bones of separation, not the truth, there is no slip. One just they are not going to nothing, not even the something, one is all. Mujere Patrades, our bodies of a more, those who find a profound within Gambia. In the last one words and I concentration, as it of muscles of the thing, very good, every good son of good family is exactly like that. The profound wisdom Gambia has been practiced exactly as the same. And then at the time, but the Lord is right. When the blood one attends this, you understand it, but the rest of the noble. 망주 못을 따지겠나. 그러니까 상마트 따대요. 우체 아니 직 주제 뭐가 땅과 딱 인생도 거가 인생도 따져 치쇼리 그러니까 취 지시시켜요. 따취 시리사바 말아서 취시비 아니 디다 치마 아니 치마나 아니 치배다 치매기 치마체 도세다 근데 치마 배워야 해야 된다. 달래 말아서 다 아니 직법에 결선 보고 그냥 매치체 아니 냐매들랑 빌려져 아니 비리 파지네다 랑 세치마스 드시죠 계속네 아니 비리 파다 매치해 맞지 들리지다 또 시행이 어려서 The Sunday now and the Sunday lecture as an introduction to Dharma, and we all come gathering together here and spending the time that we do, doing so with the common and important purpose that we engage in an exchange Dharma. That Dharma for us is consideration of present life and successive lives, the succession of successive lives, to ensure that throughout them we come to find contentment. We study and contemplate and cultivate. And that process, cultivation, would be such that it is applied and integrated fully into one's consciousness. And then we go out, go forth, describing these successive lives, having accepted them, and integrate these into a series of practices. 제가 하디비 아침만 대회 탑승이다. 하나도 딱
이마 랑가지 조고 유바이나 도세 랑가 대부 고고 유바다 강에 중요하다 콜 남나 빠지 중요하다 다들 타고 것이 되나시 당하나 이미 파더니 다세 치마 되지 파지 가다 코와 코나네 바타를 타는 거지 줘야 아니 남지 뭐 시기가 제가 시디 아니 도사기 랑가 남 줘야 아니 당하나 좀 거지 시기가 제가 비 나는다 이게 그 조거하게 차제되기 가다 안에 만나서 밀류 이유가 뒤때는 두 부고요. 뒤때는 두 번이나 아니 두 투야 이유가. 두 투고 이유가. 아니 두 부고 이유가. 어디 되게 니들 해서 The means for ensuring contentment and successive lives. This is the path ahead to make it an easy path with fewer obstacles and less hardship. Set forth toward liberation from samsara, the great distance, though that entails, is a distance of a path that may be pointed out and indicated, and the steps involved in it indicated, and the going forth along that very path, requisite to that is precious human birth, the precious human birth, the endowment that is the very capacity for it and the very purpose for it. 아무것도 따뜻한데 이제 치마 대부 쏘고야 돼야 나 달랭 나도 랭게 차디어스. 랑기다 치마 전에 치마 돼야 랑 레더로도 랑 많이 봐서 미션 봐서 그때요 말에 소소 두고 열서 전에 랑 이디 대화 총나야 랑을 총아래 동네 총나야 랑을 총아래 근데 이디 담았다 동네 무거워다 대화 총아디다 그거 보고 이거지 이제 장고 말에 장고 말에 제가 민디 대화 스톱 보고 열었다 대화 도에게 탑나 카리스라 버레스 다 대화 도에게 탑들라데 아니 맞다 지구레스 다 대시기 기능을 막 야버려서 뭐 The events in successive lives, how they unfold, are our responsibility, that they would be states of contentment for us, is our own responsibility for the making, as it will be each one of us and no other who goes out and experiences those successive lives, whether they contain painful experiences or pleasant experiences. And the fact that we would avoid pain hasn't got to be reiterated here, and that we wish for a means of finding satisfaction as the means for that satisfaction. One urges another, practice dharma. 제가 근데 이게 땅은 저거 정보 믹다빈 수적으로 삼로 믹과 지dü네 먼저 빼는 지존나래나 다들 빼지나 제시 개나체버이나 돈이 뭐돈 돈번이 되는 더바매고 삼바매고 저거 가려는 인들라 추동 기호사 추동 세대 대기 대도 담소 모두 통금매가 인도 아니 추동 기호사 돈이 되는 상해져라 돈이 무슨 더 떠와이나 파고스다 가서는 따고 치매기 돈번이 되는 토와인서 다 되통 사와인자 아니 다 디다 치마다 강하게 되는 통 바로 저한테 통 후기 열와 제가 걸어 파고스 개발도 파고라서 거기 세디기 많이 봐 세치마가 비도 제가 거 용토를 했어 제가 꼭 개발도 파고스 그래서 뭐지 When we see our object, then, and in our culture, we speak of those who have yet to fathom emptiness, who have yet to see truth as it is.
who have yet to study and contemplate emptiness. They are merely this-siders, mundane. Those who do fathom emptiness, they have become the Arya. They have become extraordinary and stand apart for their realization of emptiness and what follows from it being the awareness of all activities and the events of successive lives. This that would be experienced by them is now understood by them. 세 치마기 이둘라 그게 빅박이 생투바 치마기 간다 대화 뚝뚝에 여봐 치마는 동네 용 먹어 서투에 여봐지 다 탑다 지금 냠내도 다 여봐이나 아니 다 냠내도 수이 쳐버려 합시도 수이 쳐버려 했으면 저걸 잡아이나 다들 진이디 단행이 밀루테 밀루토베 데이터 지투그래 지고그래 세상 대이상 다 단행하라 데이터 이제 뭐지 파트 대루루체 내 지고야디 다 소디 시디기 대두고 솔라 상마타나 맞아 하장 고바 충자라스 세상 다 치매기 되어 두베가 타바 아니 먼저 냠내 제가 다 쉬고야 디보레자 다 먼저 취시 세 냠내 치 세다 된다도 그냥 막 아니 냠내 키우고 해서 Satisfaction and dissatisfaction and successive lives, when these are the objects acknowledged and held to, with the understanding that pain would be brought to an end and contentment found, then the means toward that is dharma practice. And who is it that has at their disposal that means and those practices? The human being with their human endowment, with that capacity and with that purpose. And now we who make time for this and gather together for this end, do so not principally preoccupied and narrowly so with this life, but with the view to successive lives. And then we attend the Dharma lecture and practice and carry the Dharma lecture forward this way. 뭐야 근데 이래서 뭐 담아서 쳐버리 코알레 이런 가서 들어왔다 코알레 타바 코알레 파고스로 코알레 타바 아니 코알레 파고스 이제 직시 양 코알레 네바스 제가 딱고 코알레 파르마다 네베기 아니 개발 제 중요디 수치 주고요 했더니 가시 코알레 타바를 가시 코알레 네버를 가시 대화 도발 가시 동의 대말 세야다 아니 요약이다 유지 수치 해봐레스 저한테 다딜렌티를 다 수조 가셔서나 알아서 유목 나는 또 유목 지고요래 유목 나네 또 되샤가 코알 심바마로지 코알 유대도 딱 아니 코알 유대도 따올 때는 아니 코알 차버로 코알 벌기요 딱 되샤 코알 꽤도 따와이나 아니 코알 잡아지기 말이야 맞잖아 아니 코알 들어가차기로 제가 되샤디가 오기 아니 코알 들어가서 뭐 불마주고 또 오지 되샤디 지기 어디서 And the point comes down to where is the line which divides those liberated from samsara, Arya, transcended beyond samsara, and those samsaric beings
enmeshed in samsara, who reside continually in samsara, drawing the line between the two, between those with liberation and those ensnared in samsara and experiencing pain in samsara, between those and those who found contentment. Where do we find the dividing line? It runs clearly through mental afflictions, klesha, and among klesha, principally desirousness. Those who, instead of being revolted by samsara, find appeal to samsara and are desirous of it, precipitate the cyclicity of samsara for themselves until samsara's perils are seen and the pitfalls recognized. There's no impulse to liberation. Therefore, klesha prevent liberation. 그러니까 간다 버드는 때는 되샤를 끼어서 통나 아니 거 빵투야 여봐도 되샤를 끼어도 마단 아니 거를 거기 봐. 아, 니직 예봐 직세. 나한테 양아랑서 없다. 직 미직이 어느 미직을 찾아봐 이나야 아랑서 그래. 직 밀어서 지기 요래 아니 시에는 집었던 게 요래 아니 직 겨와 두고 요래 처버 피고 요래 손놈 싸디 요래 이나야 손놈 싸버디 아니 가지고 따직하게 라기 되고 이거 나시 그 아니 지금 라는 민두버게 게 망고 딱 용고야게 차지 지기 아니 스위치 버렸으나 시당 여바이나 아니 시당 되게 왕체네 랑 셈데가 툭툭 찾아서 말고 랑 대화요 셈 네버 쳐 요거 말이 많은데 아니 대화요 말게 나가도 매버 차그래 시당 되게 오게 되나 아니 동에 다다 깨버 차그래 해서 In short, then, until the peril of desirousness is seen for what it is, one is incapable of overthrowing samsara. But samsara will be overthrown when the peril of desirousness is recognized. And then in the lifetime, during the lifetime, the person is in the habit of helping others, being charitable, being virtuous, making offerings, accumulating merit. Yet when they find that nevertheless they do not experience the results that they would intend for themselves, that they haven't the capacity to avoid undesirable states. Cause of this for them is the recurrent hostility in them that does up in their minds continually, and it is preventing their contentment continuously. It blocks the way forward for them. It is the very source of all pains for them. 어이 간다다 시간께 찾을 셈이 미디어 수사 셈 미디어 수사도 미디어 제부 동해마도 대화를 볼 말와 제가 데레 세단다 티인디 미디어 같은 견도 맞다와 있나 딱 간다 시간들 견도 맞다와 있나 아니 셈고 계획적으로 들어야 그것도 제일 맞다와 있나 아니 대화 중요하겠다 대화 개 중요하게 들어갈 때 제가 차사를 해서 With hostility arisen in any mind, the opportunity in that mind for virtue has vanished. The aversion and hostility is unvirtuous. It means then it will produce
only pain. So therefore, hostility would be seen as perilous, for when the mind is hostile, it cannot be directed toward virtue, and there's not any hope at all of any satisfaction. 뭐였다? 아니 말하다 내가 윤대 개발지 아니 지금 스타 산제의 자선 라마다 개개 가림 바이네 콘솔로 땅을 주고 온 꾸르고 와 온도 꾸르 뒤에 차도 쳐받친 것들이 실패하는 간다 콘도 꾸르투 가지고 고요 제가 리콜 못도와 말한 리콜 이나 아니 말도 내 손은 자체 못 사. 아니 산비가 뭐 두고도 요거요 제가 말한 이 집마도야 돼 아니 저 나제기 토게 나제기 왕이 아니 대체 공도 꼬투어도 마주와인데 아니 나도다 밖에 내 주도야 투가 상황 야 충청부 폐도야 좀 내가 들어간가 나제기 지겨워서 나제를 眷도 맞다와이나 아니 내 개발지 뭐 이게 맞도와 내 개발도 냐마 쳐봐 어디 냐바 이거다 나제 아니 배다 이모나네 일단 배 계속 좀 누가 스틱을 Those extraordinary persons of extraordinary quality, Buddhas, Bodhisattvas, Gurus, our teachers, whoever they are, all of those who have their extraordinary qualities, we would attest to their extraordinary qualities and vaunt them, celebrate them, and carry them above ourselves. And doing so, we would accumulate tremendous virtue, which would be the very means to bringing to pass our every wish. But this is prevented for us by our pride. Pride prevents the increase in our own great qualities, for our incapacity to vaunt and celebrate the qualities of others. Among afflictive minds, pride then is perilous, for unlike any other afflicted mind, it lays waste to the possibility of qualities. 이거 나는 거다 그 거기에 류룽지 류상하다 근데 룽지 무슨 소바 아까다 거기에 하다 미기 유지 무슨 소바 망고요 계속 가라랑 커버 제바디 또 집에 그냥 내 땅으로 되네 아니 그런 거 집에 그냥 내 땅으로 터부고 제가 되게 아니 거기다 신 쪽 제바라 아니 신을 좀 지기 제도랑 터버 제바라다 랑 담고 집에 그냥 내 보고요 집에 그냥 야고 요버 제바라 담고 거기 세나디 메로 세나 유나 아니 집에 땅에 집에 그냥 내 거를 내 두고 말아 제가 내 두고 말지 왜냐면 내 말에 봐 있나 아니 너는 그 소소 터베도 요 말에 배라기 되어봐 차단 용 투야다 아니 시행을 봐 교배 탑 차선 고야가 차지해서 상고로 어디 상황도 요구 말아 마음도 가지나 라기 집에 야치 못 땅도 말아 집에 마땅 땅 맞도에 차지 거든 내가 세나들 그 마땅 인자 세나디 왕기 아니 집에 땅 맞도 디 제불 로제도 톱토가 요구 말해서 그렇지 The best of bounty and resources and health for ourselves, that which heavenly beings and human beings may have at their disposal, every resource that they need. Those resources first come from original practices of being generous,
support others, protect others, to use one's wealth and means to assist others. This is generousness. This is charity. And it is foiled by covetousness whenever we are covetous. Covetousness prevents our generosity. And as we would have wealth and resources, everything that is desirable, so that these may be lent to others for their well-being, as these we would possess them through being generous first, but because we are covetous, we are not. Because we are covetous, we are not generous. When we are not generous, we will not come to possess bountiful wealth and resources. 내가 아침만 대화 토비하게 대화 대랑라 대화 토바 셔봐라 너무 때 대화 하는 미 고바 셔봐 토보러 하는 미 고바 마도나 대화 토비하게 다 요마 세단 대화 메리 하는 미 대화 토바 생기디 저 수름을 알래가 아니 나게 수름을 거기 아무네 그 교도 따야나 수름을 채도 쇠샤와이나 아니 다 하다 미 고바 통고 말아 마토바 있나 아니 다 대화 토비야 요 말아 대화 토비야 요 말에 소 We would come to find contentment. The way to contentment depends upon the intermediary step of heavenly birth or human birth. For without the heavenly birth and the human birth, the ultimate means to contentment is unavailable. And that birth as heavenly being or human being depends upon ethical behavior, where instead one disregards ethical behavior, they will not find that necessary intermediate step of heavenly birth or human birth. that is nice. 근데 뒤받침을 취해 냠슬람 받쳐봐 이나니 뒤받침을 취고 자와니 받아 뒤받침을 취 남자다 줄을 깨발아야 도만 인지 자와도 차대요 나 당분에 인지를야 개도 쇠봐도 인지를 연대도 마통 이나니 아니 남 뒤받침을 남 줄을 깨야게 아니 바게다 니가도 매가도 레소지 In the Mahayana undertaking, which is rooted in compassion, where in the mind, compassion then gives rise to the whole Mahayana undertaking. When that root, compassion, isn't seen for the extraordinary quality it is, and when it is disregarded, then this is the undermining of the Mahayana undertaking. 뭐야 그냥 그 산지지 고만 그걸 제발라 답 제발지 장주고 쌤 매나 산지지 고만 두배를 주매가 지발에 제단도 장주고 쌤라 랑기 배연도 마통 장주고 쌤라 제도 세워 되나 아니 담지게 고만 두배를 뉴바들 하나 매바도 마토바 The ultimate state of Buddhahood has for its cause bodhicitta. To disregard bodhicitta is to remove the very cause of Buddhahood for oneself, rather than seeing bodhicitta's qualities. To disregard it is to remove one's own cause for their achievement of Buddhahood. 뭐야 말한다
뒷받침이 치우고 냠내 나네 나가 냠내 시인도 이바이는 아니다 람 유아니 봤을 때 밀루 텐도 찍라 루딘 찍 미지 찍라다 다들 초공도 두바텐데 제발하네 나게 람나 마슈바 아베야 말 아니 나게 람나 장원이랑 게 예대도 통화 걔도 써봐 매봐 그 예대도 통화 맞잖아 아니 다 되게 세지로 도야 아니 다 라라 튕긴도 그 내가 더 자대요 그래서 And in the Mahayana undertaking, in the Mantrayana within it, which is a Mantrayana vehicle of extraordinary rapidity, extraordinary speed, its speed being completion of its goals with one body in one lifetime, and the accomplishment of all siddhi, one body in one lifetime. Could one fail to recognize the qualities of the Mantrayana? And disregard the Mantrayana, then one deprives oneself of the conditions for its swift results. 뭐 제가 그 인도에서 딱 맞아 가르치고 그랬으나 딱 단대되게 얘네들이 시험을 대화 배tat 안기tat 치만 대화 두개 전달라 아니 남녀네 그 리바타 배당아 녀네 돈 리바토도 제가 있는 다 세지 뮤직 세 치마 폐지 배신 깨워 버릴래 누구 삼바당다니 아니 나 냠슬랑 벌레 땐 제팅이나 아니 사지 고마 제토야 차진 말하는 거 상대화래 수수기다 답시 맞이나 본이주 가가 제나 제토야 둔제 차단 상대화 다 되네 맨날 심마 벤제는 아니 지 감이 고마토 양배 감이 고바가 때는 영조권이다 배 주기는 주투야 차지 여봐 어디에 차지 여봐 가지고 상대 열에서 Where does that leave us then? But to when we consider qualities, recognize that contentment that we would find in practice through Mantrayana practice, where one body in one lifetime is sufficient, for one recognizes that by it one can make it so rebirth is not compulsory any longer, and in a single lifetime, and this one, the conditions are already present and found for realizing Buddhahood. These are the qualities and requisites already present in us now. Whether they are put to their use or not depends on each person, but all that is required is present. 뭐냐? 이제 세상에는 말하자서 남기 냠슬랑 요리다 이게 그냥 투야 된다. 대화 투야 투 구구 요바다 투 투야 요바. 다 되게 자기한테 담보 가르고 와서다 당아서 담보 니모들이 교연도 통 니모는 교연도 통에 니모들이 때 저거 동해이 맞아 통. 뒤라 때는 아니 다랑 동해이 나라 그래서 모두 나기 봐. 되게 삼았다 그랬어. 되게 삼았다. 되게 삼았다. 무슨 맞지다. 맞아. 가리 감옥 가리
제부 동네디가 혹시 뭐죠? 제부 동네디 뭐죠? 차네? 아니 제부 동네디 다 매가 소고기 이해나? 아니 다 가리 고기 봐. 아니 탑들다 다 니모디 매가 소고기 봐. 다 이게 되게 좀 봐도 지미지 이해 버려서. When practice is understood in these terms, that is, one has themselves the capacity to realize contentedness, well-being, has the capacity and the ability to do this, then what more is required toward that? In the first place, perilousness of klesha, afflicted mental states, must be understood, must be recognized, that klesha, afflicted mental states, are painful, must be understood, that they make for the continuity of pain, continuousness of pain. This must be understood. For understanding this, one must be familiar with consequences that are painful, that results are painful, that the pain is a result must be understood, and the cause sought out. For if pain, which is consequences unwanted, then one will find what causes this unwanted consequence. And in this way, one begins along stages in such a practice. 그지. 세단다 근데 인도 당고 제부 동네디. 최 남림 냠슬란 얘기. 다 최신 얘기 남아 있어. 아니 최 얘기 두자인데 간다다 당고 동네디야. 뭐 쳐봐 쳐야 돼. 아니 백해 지슈지데. 아니 당고 동네지 거 남자들 막 시기요래. 인도에서 뭐 어떻게 계산다 된다고 하나 봐. 동네 뭐 해야 치도라. 아니 동네 숨기 남샤. 아니 말아도 딱 매지 지도지 입에 자네 아니 매기 동에 뭐 틀으잖아요 동에 톡 아니 동에 개 이제 딱 동에 뭐 때다 장감이다 어떻게 뭐 열어서 Pain and suffering must be well understood as results. This in the great treatise on stages of the path to enlightenment, and in the Dharma conversation between the lecturer and the listener, is of great importance. That first thoroughgoing familiarization with pain as it is involves just these, the numerous presentations of pain. Pain of three kinds, as we've covered in these past weeks. And also too, pain of 6 kinds, 8 kinds, familiarization with pain that is a result is vital. 뭐 때문에 동에 바게스 뭐또 어디 잡았다 저 동에 들렸다 차라 제발도 오기 동에 신도 빼 잡아 뭐 줄봐 배트들 잡아 유배차네 아니 당고 연주 동에 당고 뭐 쳐봐 그냥 송구 동에 되지 당고 뭐 쳐봐지 얘네 그냥 송구 동에 돌아 찍 바게스 야고 뭐 쳐서 아니 대대 대 지르코와 코나기 동에 다 되게 강가 뭐 쳐서 아니 코와 교도 통하고 또 되게 답실이 뭐래
in the process of familiarizing oneself with pain, coarse, gross pains, and subtler pains. Those coarse, gross pains, very intense, manifestly painful, may be seen in the experience of hell realms. So a familiarization with pain as it is experienced there. But when there's this familiarity, it may be following this familiarity, we may add to it an understanding too of the pain in heavenly realms and among human beings. And when this is understood more generally still, we may familiarize ourselves with samsara as characteristically everywhere painful. In the unfortunate realms, the pain of hell beings, very great intensity, is joined to pain of prey to beings and pain of animals. These three realms within the unfortunate realms. The pain in hell precipitated by negative karmas. Take the precipitation of pain in hell caused by one single karma. The intense pain caused by this karma plays out, for instance, in the negative karma of murder, the fully ripened result, consequence of murder, that is, the fully ripened result is birth into hell. When that fully ripened result has been exhausted, there are results yet to be born out. They are born out in births in preta realms and animal realms, where painful experiences are again precipitated there. These consequences of murder, the first most painful consequence of the fully ripened result, requires as its basis the physical support of the hell being's body.
하여튼 용다라고 님 접지 that like your response. Regarding hell realms, there are 18 hell realms, 8 cold realms, 8 hot realms. This is the general presentation of hell realms. 이제 당고 디나네다. 나를 그런 게 마사지 시선 체험이나 당고 산이 게스. 내가 산이 게스. 어디 지식적으로 해서 Following the great treatise on the stages of the path to enlightenment, first, the 8 hot hells are presented. 또 Just 예. 아니와 산이를 찾아오는 당고도 장가 잡으이나 당고들은 양수 아니 이바들은 양수 이거 이네 이거 지금 받아야 걸리는 거 이거 지금 기울 지금까 답니다. 숨기나 봐. 기울 지금도 두모스도 저보다 힘을 더 달고 하는 힘을 주시오다. 님을 주시. 가면 왜 저기 뭐라 가면 쉬죠. 야만 주로나. 님을 쭉 그러면 주시오. 부시면 그거를 안 된다서. 한마디 보면서 봐. 미리 좀 그렇게 아니 받는 일이 쉬. 주시를 왜? 님을 주시. 야, 님 맞선 배워. 식된서 강어책이 말해. 그런다. 배우는 강어책이 말해. 수고이야. 아니 당보들 양수식. And these hell realms are first the hell realm of resuscitation. 이번에는 핑나. The second, black line. 그래서 수바들은 인종. The third, crushing. 시바들은 문부. The fourth, الصبر هنا انجليزي كان wailing. 문부 진보스.
great wailing. 啊，就是我们全部是当我们全部是那热操啊，热不操啊， Excruciating heat. 热不操就是说， Mm. 那哪没 And the Avicii hell, 哦也 unrelenting. 参与节的那种， These are the 8 hot hells. 哦，现在他过年外的中原用当的，朝外的套的，你但是吧，节的用个药来说， So they're in the hell realms by the intensity of the pain experienced in each. We have these 8 different hot hells. 哦，现在跟这研究怎么，他年外的中原，他本来在这的，他我。这些话，当然年娃是什么？他年外个东西是的，他不管做东西个些教育的，安尼东西用下个东西个我，安尼东西个用下个推出，我个推出当个先不过要来说那些。In understanding the pain of hell, pain is experienced in those hells. The nature of the pain needs to be understood, and the duration of the pain needs to be understood. 哦，我让给我买个书呢，写上去吧，那安尼咱不领的，到这个娃了，啥娃了嘛，把这孙子移动个娃了，安尼你话养水月嘛，这些个来说。 Sumton, right? Pate sumton. 这身体里边， Sumti, yeah. 身体里头 有sumti. Oh, 有了羊水去，你嘛搬起来那边的，包在不是把嘛这不是把这嘛搬起来以后来说， Abhidharma describes the hells in the world as being found 32,000 yojanas beneath the surface of the earth. The first of these hells, the hells of resuscitation, found 32,000 yojanas beneath the surface of the earth. And then the other hells at distances counted from there. 那羊水呢，中间不让开要的是那，羊水呢，中间开的那偏最最近那边中间是，那看到两种，中间被，你要可能那羊水呢，都解散了，那看到叔叔被看到，看到个两种，就把个村里头的，这个村居今年我都没水不中间有了，因为那里呢，这个没中间地里讲大表的，切哇。 아니 대한의 처음 뺐다 그래서 하자는 당을 кин에 라와 매바치는 아니 용고야 되게 등에 열어서 뭐지 최근 눈에 등에서. The nature of pain inflicted in the hells of resuscitation are pains inflicted by weapons born into the hell of resuscitation. One is inflicted with the pain inflicted by weapons. We already find intolerable the pain caused by even a small weapon, but there, against our will, we face pains of many weapons. 그래서 양수에 이다 남불라서 나 세단 도시네. 내가 대리에 숨쉬에 매번 양이 여기 심지 편주 토마타도 홍도께데 라도 천송내서 토마타도 홍도 천송내 아니 차르파가 나지 그 처음 누가 나라면 그냥 베트랑 두부두부가 망고도 대한 내지 많이 받을 내 망고
장가매가 될지 또 그래서 According to liberation in the palm of one's hand, the pain in the hells of resuscitation is the pain of being incited to violence and facing a veritable downpour, a torrent of weapons falling upon one, dicing one up into innumerable pieces, and then in an instant, one is mended again into one. 제가 영수에서도 난간에 자손이 딱 강갑에 동행이 하려 나도 야 난간에 자손이 양 수업을 주지 스타트 아니 이 자들한테 룸 시부지 룸 보고라 제제제는 아니 샤토바다 그걸로 수업도 야비야 루가다 주바체 양관에 대해서 제가 곧 레디 양은 양도 수 양만 양 랜드 장면을 양도 인사 본 양수 스나셔 And with a word from space, let them be whole. The severed, scattered body parts are suddenly mended again into one, and begins again the mutilation of the bodies. And then again with the word, let them be whole. The bodies are mended. Cool wind, the word, let them be whole. Cool wind is felt, it recollects and gathers together the scattered body parts and mends them whole again, and the process repeats in this way by the force of karma. 그래서 그런 이바도 팅나가 팅나세도 룰을 짜세기 장타 색과 팅마고 따내서 대치의 쉬도서 팅나고 중원은 팅나 색이 팅나세 색이 들어가서 룰도 그랑이 룰을 배 짜, 매 짜 도스 아니 틱ጃ가 나시 도스 제 아니 배 제를 고도 짜 특교가 짜고 배 쉬우지 버제도 수수부 되고라 틱도 랜도 데디고라 제가 데디 동해 유바에서 거다 틱나스 님은 출시를 해. 이거 이거 주시 말해 아니면 동해 강해죠 Det är det inget. 니 Tänk att du känner det är det 주지마다 du bara är. This is followed by the black line hell, and the black line hell. Heated iron is branded onto the flesh of beings in lines, and then the lines tear, and then the bodies tear apart on those lines. And by this name, black line, the hell is known. Yes. 주지 이 골도다 Несом. Да? Пришел, несом. 아니 그냥 문별세 들어도 좀바트 문별세 내가 지금 다르듯이 Именно дюжом. 아니 딘좀 싸려 딘좀 들어 대개가 피지를 소주버 집에 남이 되고서 기그레스 요즘 깨고야 돼 아니 다 깨니 같이 그래서는 라루 기사
东道部偏水记住据点，先度这三面把儿第把儿都治，那样第一切完了，让你二到水的样些都切呗，该些地让他都切么的，该些地对住，地东啊，先都东为该些的家的。价值是为了这么的，我说这个拍摄吧，看起吧，拍摄吧，我说就是说我说这个拍摄着看一吧，第一，number 下的是，然后第一，拍都去了说，没这个那么忙不出完。Then followed by the symbol and be crushed hell, the crushing hell. Rebirth here is usually the karmic ripening of killing. Two mountains resembling, say, goats or rams' heads race together, and you are crushed between them. There is no avenue of escape. The two mountains separate and your body regenerates to its former state. The process is repeated again and again. Some beings are ground to powder between grindstones. Some are pounded with pestles like sesame seed. Some are squeezed in iron vices. You could be crushed or whatever between many different instruments. These take the form of any killing instrument you used in the past. Suppose you kill a louse between your fingernails. Later in hell, you will be killed by being crushed between two mountains that look like fingernails. 我也在我们这些什么都没有大的，但我们是最重的，但是呢，西方我们的假设的看法，我们的其他工作没把人能够就得是，东岸用心，对的，他每年把一兄弟，东岸全部有我们去把事，我们这样。So these, according to Abhidharma, followed by the hell of lamentation or wailing. You are placed inside a house of burning iron. It has no doors, and it is all on fire, inside and out. You suffer, thinking, I will not find any means of escape. Your great suffering makes you wail. 这是现在我们现在看到过被东岸的那个这个让我们介绍我们的我们些，我们全部的在这外上加上他的几个东西，俺加上你认识的主摆是东岸的就是七星，加上讲这个他讲这个没他来，两摆是东岸是。대개를 동네에서 되세 대개를 주는 매개와 주가 다서 창 밤에도 동화 소지 셀레인사 So it is then in the hell of lamentation, one shrieks as they do, for they are powerless in the face of great pain. And the hell of great lamentation is not very different. You are placed in an iron house, which is contained within another, each similar to the one above. Your suffering is also twice as great. You think, I may escape from one of these iron houses, but not from the other, and so you suffer. Committing the 10 non-virtuous or recklessly drinking alcohol can cause rebirth in these hells. A sutra tells us much the same thing. Drink alcohol and you'll be born in a place of lamentation. People who serve alcohol will be born in its surrounding hell. Oh yeah, that means 나버지 차와세도 차와세도 너와 두번에 차와세. 다 차와세도 자지 세신 매라도 본 시원리 바로 포대 나트 탐지 치 카미소 내서 매지 루 바로 세과 당서 산지 내 전부 추크에
산이 내지뭐 초 축하의 나도最많아 양 루바 뚝뚝내서 르가르게 대신도 처벌 제바오사 등에 대해서 뭐 사회 동의 Then the hotter hell. You are impaled on a flaming iron skewer that runs through your anus and emerges out of the top of your head. All your insides burn, and roaring flames issue from your mouth, eyes, and so forth. You are cooked in a huge cauldron of boiling water. Then your bones are reassembled and your body is restored to its former condition, and you are cooked all over again. 그래서 나도 사와도 되는 사와되게 동해도 이해해서 내가 그 동해 이교도 사 그래서 동해 이교도 줘봐세 아니 다시 아주 남편 탐지해서 최신 요르데 루바바식 레 루바바식도 줄바나 루바바식도 줄바나 응아르싱사 또 되면 저바 소당사 양가시 르림불 줄바다 짝세 레몰 띠와다 카지 상지 소도 꾸베 류티데 징베 류지 샤루 남 센처와 시도 칠 된바다사 야 디멤버 디 멤버 내 셴바 가서 카지 내자 짝세 있으시 메라도 봐봐 숨지 메라도 봐와서 제 숨지 총내서 지부와 포와 당사 지부와 포와 당사 세바 세망고 템베나 템베 띵도사 탕슈이 뭐바다사 방슈이 디바 소샤스 Followed by the even hotter hell. The pain of the hot hell is necessarily excruciating, yet here in the even hotter hell, it's twice that. This is twice as hot as the previous hell. Your flesh, muscles, and insides all cook and come off the bone. When only your bones remain, you are reassembled and restored to your former state. Some beings are pressed between two iron plates and their bodies flattened. Burning iron wire is wrapped around the bodies of some beings. Their flesh and bones ooze out like dough under pressure. Some are impaled on three-pronged skewers of burning iron that run through their anuses and out of the top of their heads. Their tongues are stretched till they are many yojans long. Then furrows are made in them by plows and so forth. So here there's a great deal of detail. You can leave it with that. 아니 개발 날매세 딱 대외 고급 중세 점해봐 아니 녀와 산에 고만들을 삼질레 시절 동의 채워 시제 근데 동의 채워 여봐지 아니 빼로 그래서 맞추 매나도 더더 짜서 세관나스 매다 짜 예매 주와 신도 아니 녀와 개비 선제는 당이 뮤도 매 예매도 제봐 어떻게 세그래서 And followed by the hell without respite, which is the hell of greatest intensity, greater pain there than in the others. In this hell, there is no chance to rest. And so the suffering here is greater than in all of the above hot hells. When we burn rocks or iron in a fire, they become indistinguishable from the fire. The bodies of beings born in this hell are similarly indistinguishable from the fire. 어떤 어제 동해지 뭐도 차원에 되게 레스타데 수수들라까 동해 미자를 때때 가가 산에 가가 딱 동해 치림부터네 아니 리바지 방지 장가들이 잡고요래서 Through these hell realms, one may gain some greater familiarity with what pain may entail. Here, the arrangement of the hell realms follows from
the growing intensity through them of the pain experienced in them. 다 제일 다 단단한 저기 동해 지시자들 동해 지시자사디 베타를 뭐지 수수 베타를 뭐지는 대비 소화도 오잖아. 아니 동해기 간다 수수로 그게 동해기 즉 소화내다도 그래 가야 지토고 말로 와서 다 비도 또 저기 동해도 다 삼로 땅도 아니 동해 년예들 랑이 임바이나 아니 동해 가데지지에 살아. 데지 삼로 땅제 다 밖에 동해 워셔 맞춰고 해서 In descriptions of pains such as these, the exercise is best undertaken not by distancing oneself from such a prospect or imagining it to be experienced by some other indefinite other, which wouldn't induce any feeling whatsoever. Rather, the exercise is to identify with the individual in the midst of pain as it is described here, and imagine for yourself what it would be for you to experience such pain. 어쨌든 동해기가 동해 거기 무엇이 맞아야 너무 동해 아니 거기 무엇을 맞아야 동해 냠당스 그래 동해 냠당스도 동해 냠 되는지 밖에 여가 있나 배나 봐주 아주 미시지 셴바도 지기 아니 또 뭐라로도 세기 여가 있나 아니 다 거기 세 부디 있다 동해 하면 셀 요걸 상관한다 요를 눌러 아니 나자 당기를 당감라 요르와 세자다 판에 때문 당이죠 때문 당이디 하고 때문에랑 삼로 땅되는 저들게 좋아 엘레트가 돼요 말로 다 삼로 땅 아직 밖에 거기 세 루츠도 수술로 임바 있나 다 수술로 미디 티디 수술 티디 좀 이거 따르면은 수술로 남자 같이 줘 그래 룰을 나자 가서 뭐 셈만 남자 가서 뭐 제가 되게 돈 삼로 땅에 아니 자 동해 되게 양 되지요 양 계속 수술 양 보고 유나 아니 동해 가져지 유매 수술을 서로 시켜두고 해서 In view of such pain, the exercise is to induce in oneself the experience of such pain so that an identification with others in their pain occurs. There being a very great difference between identifying with a goat or a lamb at the moment it is slaughtered and merely being a passive observer of the slaughtering of a goat or a lamb, or when you identify with the experience of the lamb, of the goat at that moment, you will know that it is terrifying mentally, it is terrifying, and then its body is in pain. This is a different experience for the person identifying with the lamb or the goat, different from merely passively observing this. So the identification with the individual in their pain, recognizing that as the lethal knife descends, it is a terrifying moment, and that the terror is mental, and then the pain is physical. This is the inducing of an experience of sympathy, and it is based upon identifying with the individual so that you have some measure of what the experience entails. 거기 아주 아주 연애를 키워서 연애를 키우다 봐. 다 내년에디 당 마이자
미스 단다 어저 동해 대시 수 동해 무슨 용어가 뒤에 말와 뒤를 내면 양게 여 말. 이내 바다서 미 통사의 신 용대와 통그와 이나양 대대가 삼았다는 거죠. 냠내는 키토그 말에. 아, 동해니 아니지. 수술 딘 동해 딘나는 냐와 있나? 아? 아니 나자 됐다. 강에 가서 저 샘을 남자 가서 여자로 룰을 나자 가서 요사래. 다 단단하고 예외 동의 시기여서 예외 동의디 방은 용어이나 아니 방 쇠쇠래 쇠쇠 말이 그 마쇠나 그 동의디 용어가 답시 치고야 어디다 맞은 양년을 피고 하더라 해서 The indifferent observation of pain as it is experienced by others, wherein one assumes this moment of their pain, their direct experience of their pain, is theirs for them at this moment. This moment is different from my moment, will not be informative, and is not the exercise. The exercise is to identify with the moment, that in this moment, it is a moment of terror for them and excruciating pain. And would I be able to bear it? And if I weren't able to bear it, how would I avoid it? 어이까 어제 이샤 아니까 남바서 한지 더 봐요 왔다 아니 지금 세월을 트레나 어제 테스트 다시 라브레타나니 테스트 야 그래서 We'll conclude here, and if there are any doubts, if there's anything that isn't clear, we can have a discussion to clarify those doubts. 있는 소로 세수 So you have something that's here. What I heard so far is the same thing like what I saw in Tibetan Buddhism Tanka called the wheels of samsara. It's the same thing because in the wheels of samsara, the chart from Yamana, there's different realm. So can you confirm to me is the same thing or different? Alright, and then our shot did CPEC cordogi Jason Mondrawa could Mondrawa dwa that is super double chicken double yimbati and go a shot down to the guy. 디베트 하나 튀어 저기 소와 빌 거기 리모트에 보나 먼저 바가다 자나다 다도와 고마 사관이 받으실라 아니 디베카 다 저기 심지기 도리 쪽에 동행 소야 너무 찾아서 그다 거 리모트 소야 디고 리모트를 따내 수주부터 동행이 뭐시 받자 다시 지금 알아서 Right. The wheel of existence is an illustration of just this. On temple walls, in the temples of India and of China, it was customary to depict the suffering of 6 realms beings in this illustration of the wheel of samsara, so that any person seeing it would grow better familiar with the pain in samsara. 리모트 리모트서 남자 타고 신나 타고 그기도 왔다 나도 수수 때문에 땅이 차다 그래서 거기 리모트와 나시 수수 동네들 하나 요아이나 아니 수수 다 아니 동네들 수사를 수사 말해 내 마세나 동네디 라 마녀야 탑하리요 다디 상모다 조들에서 And the illustration is filled with depictions of terror and we ordinarily only look upon these
illustrations as spectators ourselves. But should we identify with the characters depicted, we would then reconsider whether such a plight would be bearable for us, and if we think not, then we will strive to avoid it. 实际上俺这个为了俺这个生给它跑下来了，跑下来，你没节约跑下来了，你给我跑下来了，那跑下来这个只有嘛，菜蔬到什么要嘛的东西。We don't well know what lies dormant in our minds, virtues and non-virtues and their amounts. Are there others? Yeah, there's that times. Okay, let's go. Thank you so much, and thank you to both of you for teaching and translating when you are not feeling well. I have two questions. The first is with regard to the crushing hell. I myself spent quite a bit of time as a child crushing lice between my nails, and I'm making an assumption that, you know, the karma for that is coming due in the future, because, you know, I've still been in this precious human rebirth. So, the first question is, assuming that the four opponent powers with specific regret with regard to the lice crushing is the correct next step. So that's my first question. Vanilla tujiche shuadere ne double menanya chiche nawana kikirti wadera tujiche ne niba da dujon yawa dujon se de ki korare kaizena lo chunchun yindu ane ti socha Suzuki, Zumoni, Barula, and Zirne, and Socha was Sevain. I was in the Dipele, Sevain. And they do John de Jonginia, the Maomba, and the Nyango, and the Danda, and the Milu Rumbase, the Kewa Langne, and the there. And then that as and the di Tomiala, Nebazoala, and the Nimbo top shady thing with wa. Jezani bomba down body, and the body. Toshi nane. Toshi. 뭐 개시험 림바 고만 덥시데 림바 고만 덥시는 당부 교받 고만 Gilbert married the conflict Gilbert and yes, Gilbert. 어디 교받 And then go down what they Gilbert the Kegroa. 교받에는 아니 지원이 제가 말로 교받이 지금 개시쇼레스 교받이 깨버리나 아니 또 치마송들 리바이가 살려서 Yes. Critical is regret, remorse, because it is required for the following antidote power. 그냥 지도 아무도 정말로 정말로 보고 따고 면에 이거 고라기 눈주디 뭐래 마시나 아니 그 예바 당원에 뺐다 하야면 그 제바 땅에도 와 얘나시 집어로 와 아무도 다 당고 수주 이거 제바 이거 뭐시 아 노르스 삼바데 메나 아니 땡다 땡이 돈도 샤야가 배요 말 아니 domsim 게 요 말와 제가 그 당보도 개시주는 요즘들 해서 Yeah. Similarly, in any punitive measure, where a punitive measure is taken, but no responsibility is taken by the person,
the punitive measures are of no use, or they don't acknowledge any responsibility or any fault. So, if the other exercises were undertaken without any regret in the first place, there won't actually be any effective implementation of the antidote of the support or the antidote of restraint. 장 유지 어서 고불르도 남들 시험들 고불르도 타마 고시 동거에 대한 아니 아주 트라우마틱 때문에 세배기 예바들이 교가 맞지 아니 되게 왕게 타마 아니 이거랑 뭐부터 할 거야 돼 뮤직이 루비도 여러 와서 And in the account of illustrious Nagarjuna and the disposing of their physical aggregate, this event was precipitated by that karma of Nagarjuna accumulated when they, playing with an ant, inadvertently murdered the ant, and this was no cause at the moment for any remorse in them. Then it was this karma that decoupled Nagarjuna from their aggregate in the end. And your second question? Thank you very much, and it's with regard to the Capel Great Wailing. If I heard properly, Geshe-la said that, ending up in this hell comes from drinking alcohol, and I wanted to have some clarification with regard to, my recollection is that drinking alcohol is something that is not necessarily in and of itself wrong, but wrong because it is prohibited. Right? So it's and so there's two parts to it. One is that if one has not taken a vow not to drink alcohol, does that impact landing in the hells, in that hell? And the second is it more about the errors that one makes through drinking alcohol, or is it the drinking of alcohol itself? 네네네, 시원이바데라, 아니 카니요, 아니 냐왕아파디, 아니 응외베 심보데, 응외베 심보데라 케베규 소데, 아니 아라 통화데 송게도아. 아니 얘는 해 거야라. 아니 tipo 카나마토 여러와. 아니 세베 카나마토와 여러와. 나와서 다들 아니 아라 통화데 아니 세베 카나마토와 인상을 소소기 동바치 랑네 데네 디기 제수 아니 아라 통미 초과 차그래. 제자한테 동바데 말랑네 아라 통나 니에바 아요 네요 딱각 당보데 니바 제자한테 아라 통한데기 니에바 아라 통한 데코나 레베 양메나 아라 통의 제수 바 메수 규르와 데레베 이렇게는 카세오치 가다서 좀 30체 제부체가 개침부지 레스 다 아주 제백 하나 맞아봐 창디 제백 하나 맞아봐 나와 샤고에 창디 예박군지 짜와 예 근데 밖에 창디 창통맥이 얘네는 때는 소지바 마지막에 매장 좀 간가 용들이 열어 그래서 예박군지 짜와 있는 제백 하나 맞아봐 샤가 한번 샤고 이제 직시다
Şey bekanım, şey bekanım. Onu ben sana diye Arap tümecizi, dene bağımlı wangiye, dene yani tek başına beden sonra raşin ki yaman. 당신이요. 그 그래. 장부들이 제가 제발 하는 세니 아니 그딱 제백하는 마도가 샤고하디 네. 얘가 들려드는 맛이 가는 마도가 너도 매가 용기요 와. 그래. 인자고 제백하는 마도가 샤고요. 그래서 직시다. Your question is a question of careful care and precision, and it's an important question. Purpose of circumscribing activity in such a way that you would abstain from alcohol, thereby making abstinence from alcohol self-prohibition and a violation of it, a violation of prohibition. Purpose of that is that misdeeds by nature will occur in negligent states induced by intoxication. 제백하는 마도가 샤고야 인지디 그게 라시 가는 마도가 이 기기 요에서 되지. 딱이 당신 딱 창통한테 랑이 창통한테 밤에 창통을 켜도 쓰나 아니 당신이 가는 마도가 자기를 해서 창통 그런 뭐 찾는다. 이제는 또 제일 잘 시에로 뭐 그런 참 제가 있나요? 그창 밤에 통화된 창통한테 가다 수수비 가다 밖에 쌤 말은 어째 창통하도 지나 아무런 시간을 봐도 자기를 해서 Hatten det kommer man inte komma nu. Det är som en rör det. 자기의 지내로 창통하라 제대 제백하는 것도 샤고야 돼. 그래. 그 가르친 제백하는 것도 거기 제발 되는 라시 가는 것도 그래. 잠깐 중국이었다. 그래. 그 제백하는 것도 샤브레스 그래. 이게 봐. 그래. 창통 하나 밤에 눈치 가다 수juk 창통화 되는 지난 밖에 계도 쇠 아까 가르치는 제사는 통을 정원이나 과 몰래 라시 가는 것도 열었어. 창통화 되나? So then, consumption of intoxicants is classified as heretic. Thus the prohibition on the consumption of intoxicants for the reason that the consumption of intoxicants causes misdeeds by nature. Now, this is a description of the function of intoxication. That is, intoxication causes misdeeds by nature. But furthermore, the consumption of intoxicants involves too a misdeed by nature in this respect, that should one disregard the prohibition, then this is an instance of negligence itself, which is a misdeed by nature. 나 그런 자도 밤에 그 창통화서 잘도 왔더니 밤에 창통화 아니 그 저들이 말했어. 맞다 양 창통화 찍고를 제발 찍고 잘 믿어. 근데 제발 얘기를 해서 And so it is in the text. It will be found that in negligence, consuming alcohol is prohibited. It's the negligent consumption of intoxicants that is prohibited, not the mere consumption of intoxicants. So it seems.
Yeah, somebody, somebody else. If there are others, let's hear them. If there are not, then we'll conclude with our closing prayers. 다들 이제 아니 저 매너지고 다 간다는 거죠. 아니 이 예ವಾಗ 동의 시에고야 고버도 가르쳐와야 했으나 다 간다 동의 단다 냐니 동의 냐니 소소 말에 이나야 나랑 동의디 냐야기 레디 매바 모델 이 예바 요 말했어. 예바 요 말했어. 제가 레디라고 요바 이나 동의디 제마랑 노야 투즈인데 tuzu di male kone rangla dunga di yung muwa suya ka tab di rangla yor. Di chi do la, ane tanda nga zo dunga nyanyi di la, temu ma tawa chi. Kola, kore samdi ma tenpa chi. Dunga di rangi nyongwa ina, ta, ane ta kante do, dunga pake nyonyi di ta, rang nyonyi nying di rang chikwa ina karsi zare. Dunga nyonyi di rang ka ina kar dunga di suya sare, suya sa ma re. Di nyamne na ki tuwa chuna, ane pendo chi bu yore su. Fine, then, if there are no more questions, we can review what is our purpose in examining the pain of hells. We wouldn't simply spectate and assume the experience is had by others and won't be by oneself. For there is no certainty that the very karmas that precipitate the pain experienced by others at this moment isn't already in our mind and won't ripen, and we won't experience the very same pains. So then, should we have such non-virtues dormant in our minds, we would participate and identify with those who are experiencing the repercussions of just those now, in order to cause us to make an effort to avoid ourselves experiencing them and to apply some means to purifying those karmas. We wouldn't be mere spectators, mere passive observers. We would identify with those who are experiencing repercussions of their karmas, identifying, think to ourselves, were that me, would it be at all bearable? And when we think in this way, then we can carry forward an instructive lesson. 그것도 시간이 많을 때 되면은다 지금 나는 저거다 저거 그냥 지금 나게 최신이 집에 개와디 난 최다 먼저 바다 지 동반이게 담시가 자주 생기 보시기 어쨌든 좀 하자게 신예의 예예 상마 그런 지적이 어쨌든 이거 먼저라다 개와 라보치지 여레스 개와 라보치디 아니 지 파가랑게 라마도 하게다 충이 말도 되게 다다 나도 뭐한테 지고요. 세상 뭐한테 나랑이 최신이 집에 개와 되기 아니 베이스다 간다 말하고 나는 신비 신제 가가라 대화 용어야 줄어줘야 아니 나는 자주sem 줄이게 줄어줘야 뭐야 되게 중요하니나 아니 수수기 내가 대화도 동에서야 세리 고 용어야 이해바래 보면은 맞잖아요 용되게 아니 말은 잡네 잡마쳐 개말 잡네 디기로 이네 비또 말은 잡이요 말은 시에나 펜스 잡고야지 계속 마시라레스 세다 인디 아니 이제 인디 담아도 말은 돼야지 근데 라기 최초인 집에 개와 되기 아니 시에스엠지 동에 유가는 동에 시와 아니 쌤도 가리 되고 이게 자다 두바 아니 나도 거의 잡을래기 동에 시바게 마우트 무게도 시와 내염 무기 시와 되는 말은 개기나 피나가 펜도 심고 요래서 미네발 멘트로 시와 해도
And the reason we make a prayer in conclusion is that we have accumulated together great virtue in the exchange of instruction and listening to the Dharma of Shunyata, Bodhicitta, emptiness in the mind of awakening. And the instructor and the listeners have refined their intention, and refining their intention, a great wave of virtue has arisen, and that this will be carried forward and never be diminished. That virtue of the exchange and Dharma would be carried forward to the benefit to all life beyond oneself, for the well-being of all, that they find contentment, and that each one themselves develop the mind of awakening, bodhicitta. And when this is the animating concern, then naturally, as a matter of course, one will realize both their temporary and their ultimate goals, even without making the concerted prayer. Nevertheless, it isn't improper to make the prayer, for that prayer is for the benefit and well-being of all other sentient beings, that their pains are finally pacified, and they find everything in the way of well-being, and that in our world, fraught, filled with conflict, famine, and drought, that those experiencing pain may receive the medicine conveyed by this very prayer. Nome mare ti no roa ye ade jale ombo ta ju ji be zera do ya jabe ya ji tebe jesu ne kebe rima kusan lamji so yene rube jena ji rangi chi je dobe lamji shura sewe rabe tabi Rui iji mamba seje de kewe tenpa yuri zi yuri tenpa rinji choji macha wa chabya nyambara yuri chode niji chenpu yiraba cheba yi pende teje sewara cheba sho seje gawe bijun chile de ju janju lanje rinpe Kadu nangi yilo pede shing yawe zeba rindu kyunggu Lava rube tujin tuje chin Gege seje medami Tsera kundu yawe mapa ye Nanda landa trewa maju Kaze tebo jolo juju chin Sujin lola tubo de se Tude namche tatu troche che Tashi jatu chugun jayu Chi From my new collections, vast the space that I've amassed from working with effort for length of time. May I become the deep leading of that for all those whose minds are blind by you. Even if I do not reach this state, may I be held with your loving compassion on the lives of the may I find best in the path of the complete teaching, may I be followed by those by practice. Using silver made of ground by the strong force of compassion, may I clear the darkness of the minds of all beings, the points of the path and the ways to serve my Lord, teaching further. With my heart going out with great compassion, in whatever direction the most precious teachings that night has spread or once spread have declined, may I offer this treasure of happiness to all beings. May the minds of those who wish to praise me again times of peace, and the Buddha's deed be nourished for a long time by following the complete graduate competitive life.
one resource, God, the about human and non-human beings that eliminate adversity. May things from everywhere back to the after death. Never be parted in any of their lives. And the purest path praise with us. Whenever someone makes effort to act in accordance with the sinful of love and the virtuous practices, may always be assisted by the mighty one. May always live with prosperity. Dāgī chīgī sāvē kēvā dī tēnā dāvā gōlā tāmbē kēvā rā chēsā lōsā dāvā dī tēmbē nīmbō rīndō sēcē shō kārē rāvē kōrvē chīngā dē pēnā dēvā mālū kōyō sēvē sēvā tīcē yāsā dī shāvē sītē vārdē tēyī chī Yāmbē āvē chēdara chēmbā dāng, kūdū sāmbō te yāndē shēndē. Pēdā kūngē jēsō dālō chē, gyāwā dēdā tāngchē rādū mō. Pēsō shēpē gyāwā tāngchē jē, mōwā gāngā chōdū ngāpā dē. Dāgī gyēvē tāwā dīgū gyā, sāmbō chūjē rādū mō bārāngē. Chanju senjo rinpo je ma ye ba na di ke wa nyamba me ba ya kon de kon zu me wa sho. I dedicate whatever virtues I have reflected to the benefit of Jesus and being, and in particular to the small beings in the land of circle by some mountains, who are the source of all happiness and good. All of the God, please permit me to make the This is the third one, it's a month of to realize these are they are. Also, I dedicate all the miracles the best way, and not all of them with them. The virtue with the dedication, praise with the best, but victorious lift onwards 3 times, so that I might be one of the ones that said of Jesus. May the supreme jewel of the Tita that is not earth and the right is and may that we did this and not the means of the world. Thank you, all of you. The weather isn't bad outside. Let's enjoy lunch together.